Shalom vänner, profetisk uppdatering 30 november 2024. Och jag vill ta upp en nyhet från Israel som kallas det största arkeologiska fyndet sedan Döda havsrullarna. Det här är stort alltså, väldigt stort arkeologiskt fynd. Man upptäcker ju ständigt arkeologiska fynd i Israel och i området där runt som bekräftar Bibelns trovärdighet. Men det här är lite extra och speciellt. Och det var All Israel News som skrev om fyndet i mars 2022. Sen 19 november här i den här månaden kunde vi läsa forntida mosaik från Israel som likställer Jesus med Gud som visas i USA. Detta är utan tvekan det viktigaste arkeologiska upptäckten för att förstå den tidiga kristna kyrkan, säger chefen för Scholars Initiative vid Bibelmuseet. Översätter jag där då. Megiddo-mosaiken som innehåller orden Gud, Jesus Kristus eller Guden, Jesus Kristus på grekiska, vilket ger det tidigaste beviset att de första troende likställde Jesus med Gud. Så det är alltså inte bara arkeologiskt fynd från så långt tillbaka, utan det har en innebörd som är väldigt, väldigt betydelsefull. Nu har den skickats då till USA, läser vi här, för en ny utställning på Bibelmuseet i Washington DC. Den romerska mosaiken på 54 kvadratmeter som går tillbaka 1800 år har beskrivits som den största upptäckten sedan Döda havsrullarna av Carlos Campo, museets vd. Bobby Duke, chef för det här museet, instämde och sa: detta är utan tvekan den viktigaste arkeologiska upptäckten för att förstå den tidiga kristna kyrkan, enligt Daily Mail. Kyrkan eller tidiga kristna församlingen då, hedna kristna är det ju då i första hand. Det finns många aspekter av mosaiken som tros ha färdigställts omkring 230 efter Kristus som ger ett fönster in i relationerna mellan romare och kristna, judar och hedningar och tron hos de första troende på Jesus eller Jeshua. Till exempel mosaiken understryker kvinnors avgörande roll i den tidiga kyrkan genom att 5 kvinnor nämns i den vid namn i mosaiken då, förklarade Duke. Mosaiken presenterar verkligen en mängd nya data för kyrkohistoriker som Döda havsrullarna gjorde för bibelforskare. En annan ledtråd är beskydd av en romersk officer vid namn Gaianus som betalade för arbetet som nämns i själva mosaiken. Det faktum att en romare har bidragit till ett kristet bönehus ur egen ficka tyder på ett mindre antagonistiskt förhållande mellan romarna och den tidiga kyrkan än vad historiker tidigare antagit. Mosaiken hittades i ruinerna av ett privat bönekapell som Jotam Tepper, arkeologen som ledde utgrävningen på uppdrag av Israel Antiquities Authority, IAA, beskrev som en kristen bönehall placerad i ett kulturellt blandat område. Byggnaden var en del av en forntida judisk by som heter Kvar Otnai med ett stort romerskt arméläger i närheten, vilket tyder på att judar och icke-judar kan ha dyrkat tillsammans eller tillbett tillsammans tillbaka under de första århundradena av den tidiga kyrkan och till och med samarbetat ekonomiskt för att bygga en plats för tillbedjan. IAA sa att den antika strukturen kunde tolkas som det äldsta kristna bönehuset i världen och i själva verket berättade historien om kristendomen redan innan den blev officiell. En del av mosaiken som kommer att vara av stort intresse är inskriptionen som tillägnar ett bord, troligen ett nattvardsbord, av en kvinna som heter Akeptos. Epigrafisten Lea Disegni erbjöd denna tolkning. Den gudsälskande Akeptos har offrat bordet till Gud, Jesus Kristus, som ett minnesmärke. Det är alltså det som står där.
skrivet på mosaiken. Frasen Gud, Jesus Kristus är skriven i förkortad form med en linje ovanför bokstäverna, en vanlig teknik i grekiska bibliska manuskript för att indikera en hänvisning till heligt namn. Andra konstverk som finns i strukturen indikerar också byggnadens kristna karaktär, inklusive en mosaik av 2 fiskar, en tidig kristen symbol som användes innan korset blev vanligare. Mosaiken upptäcktes ursprungligen under utgrävningar 2005 nära Megiddo-fängelset, när myndigheterna förberedde sig för att utöka och flytta anläggningen. Detta är en extremt dramatisk upptäckt, eftersom en så gammal byggnad av den här typen aldrig har hittats varken i Israels land eller någon annanstans i hela regionen, sa Tepper då. Strukturen av mosaikgolvet går tillbaka till tiden, till perioden innan kristendomen blev en officiellt erkänd religion före Konstantin. Utgrävningarna tog 4 år att slutföra, under vilken mosaiken stabiliserades och restaurerades. IAA arbetade sedan med att separera och frakta golvet i 11 lådor som var och en vägde cirka 1000 pund tidigare i år. Bibelmuseets utställning The Megiddo Mosaic Foundations of Faith, trons grunder, kommer att visas fram till 25 juli 2025. Det är alltså i USA då. Vid öppningen sa Campo: vi är verkligen bland de första som någonsin sett detta, att uppleva det som för nästan 2000 år sedan sattes ihop av en man vid namn Brutius. Den otroliga hantverkaren som la golvet här. Efter utställningen kommer Megiddo-mosaiken att återlämnas till Israel för att permanent visas där den upptäcktes. Slut citat. Ja, det är ju så att vi kristna och messianska troende, judar och hedna kristna som vi brukar säga, vi bekänner den treenige Guden, Fadern, Sonen och helig ande. Fadern, Sonen och anden. Och vi bekänner att Jesus är sann Gud och sann människa, eller fullt ut Gud och fullt ut människa kan det också uttryckas. Den judiske Messias Jeshua. Och det var alltså de allra första messianska och icke-judiska troende då, hedna kristnas bekännelse. Och det är väldigt viktigt. Och det är helt enligt bibelordet. Och jag vill ta upp några olika verser här. Det finns många verser som säger och visar att Jesus är Gud. Att han är gudomlig. Men jag vill ta upp några verser här då. Bara Gud kan förlåta synder. Det säger Bibeln, det säger Guds ord, och det visste judarna mycket väl på Nya testamentets tid, på Jesu tid. Men vi läser att Jesus förlåter synder. Lukas 5 och vers 20. Jesus såg deras tro och sa: min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. De skriftlärda och fariseerna tänkte: vad är det för en härdare? Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud. Här reagerade alltså judarna utifrån detta att bara Gud kan förlåta synder. Och det är helt sant, det är helt rätt. Det hade de rätt i. Problemet var att de inte förstod vem Jesus var, eller ville se vem Jesus var. Bara Gud får tillbes, säger Bibeln. Och vi läser också om i Bibeln att både människor och änglar tillber Jesus och ärar honom. Uppenbarelseboken 5 och vers 13. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem, hörde jag säga: honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter. Och lammet är ju Guds lamm, Guds offerlamm som gav sitt liv för våra synder. Och därför kan förlåta oss våra synder och frikänna oss i domen, i den yttersta domen. Och det står ju att Jesus for upp till himlen igen, efter uppståndelsen skulle jag säga, och han sitter på faderns högra sida.
Och här såg Johannes honom som ett lamm i den betydelsen då för vad Jesus har gjort. De judiska ledarna ville döda Jesus eller Jeshua för att han sa att han är ett med Fadern. Fadern och han är ett. Och det läser vi i bland annat Johannes 10, vers 33. Judarna svarade: det är inte för någon god gärning vi vill stena dig, utan därför att du hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa. Det var så uppenbart här att det Jesus sa, det förstod judarna vad innebörden av. Och det hoppas jag att vi också gör som läser Bibeln. Att Jesus sa att han och Fadern är ett, och det innebär att han är också Gud. Människa och Gud. Gud som blev människa. Och Gud uppenbarade sig som människa i Jesus eller Jeshua. Vi brukar ju säga ett gammalt talesätt, kärt barn har många namn. Och det stämmer ju först och främst på Gud, där varje namn beskriver hur Gud är, och likaså Jesus, Jeshua, vem han är, och han uppenbarar Gud för oss. Och vi läser i Jesaja 9 och vers 6 står det så här: ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given, på hans axlar eller på hans skuldror vilar herradömet. Och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Här har vi bekännelsen. Det börjar med ett barn, en son blir oss given. Alltså ett människobarn, en människoson. Han blir sann människa. Men hans namn är också mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Med andra ord, han är sann Gud, han är gudomlig, och Jesus sa ju själv att han kommer ovanifrån. Så här är den sanna bekännelsen om Jesus, och vi kan inte plocka det ena namnet som passar oss eller våra idéer om vi nu inte bekänner så, utan vi ska läsa Bibeln som det står. Och här står det tydligt och klart att han är både människosonen, men han är också Gud. Och vi har andra exempel. Lärjungen Thomas som tvivlar på att Jesus uppstod om han inte fick se honom med egna ögon och känna på honom att han är verkligen uppstånden. Och när han fick göra det, Thomas, så utbrast han i Johannes 20:28: min Herre och min Gud. Min Herre och min Gud. Detta säger han till Jesus eller Jeshua. Och Jesus säger inte emot, han tillrättavisar inte, vilket han självklart hade gjort om han inte vore Gud och vore gudomlig. Det här var en äkta, sann och riktig bekännelse. Vi läser om Jesu återkomst, om hans andra tillkommelse, det stora hoppet som vi har, alla som tror på honom. Och det sker efter den stora sista nöden. Det är då Jesus uppenbarar sig på skyn, när han kommer i makt och härlighet med sina änglar. Detta säger Jesus också själv, och det står på ett antal ställen, bibelställen. Och då ska de som är döda i tron på Jesus först uppstå, och alla som lever kvar och har överlevt den sista nöden ska förvandlas och ryckas upp honom till mötes på skyn, när han kommer tillbaka till Jerusalem i Israel. Det här är Jesu återkomst, och det här är det vi kallar uppryckandet. Det sker efter den stora nöden. Så läser vi om detta hoppet i Titus kapitel 2, vers 11. Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär, och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. Det här är vårt hopp, inget annat. Inget hemligt, inget osynligt. Det här är vårt hopp som kristna. Och till att börja här så läser vi då, om jag bara får kommentera lite där, Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor.
alla människor kan få frälsning. Alltså Jesus dog för alla människor, hela människosläktets alla synder tog han på sig. För att ge frälsning åt alla som tar emot honom och tror på hans namn. Och Guds nåd, det är ju en oförtjänt gåva, nåd. Men Guds nåd är också kraften som Gud ger att lyda honom. Kraften att lyda Gud. Och som det står då, den fostrar oss, nåden fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och så vidare. Och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt. Att leva som Gud vill. Så står det ju också i Filipperbrevet att Gud verkar i både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Alltså Gud verkar i vår vilja, nåden fostrar oss att vi vill leva som Gud vill, och Gud ger också kraft i gärningen att kunna leva så. Medan vi väntar på det välsignade hoppet, saliga eller välsignade hoppet. Och det vi här då kan se också i denna mosaik bekräftar ju detta att de första judiska messianska församlingarna, liksom de allra första hedna kristna, icke-judiska, troende kristna, bekände att Jesus eller Jeshua var sann Gud, eller är sann Gud och sann människa. Han blev människa. I det välsignade hoppet lever vi och ser fram emot. Men här kommer nu videon om detta arkeologiska fyndet som kallas det största arkeologiska fyndet sedan Döda havsrullarna. Och det är stort. Det är häftiga grejer, kan vi säga. Så med detta önskar jag er en fortsatt fin dag, Guds välsignelse och shalom. Och en fin första advent imorgon naturligtvis. Tack. Is this the greatest archaeological discovery since the Dead Sea Scrolls? That's what a lot of folks are claiming, which is an absolutely wild thing to say. But is it true? This calls for us to bring in our Israeli archaeology expert, our buddy, our friend, Mr. Danny the Digger Herman. Danny, shalom. Shalom, shalom. Hi, everyone. Hi, Raj. We had to bring you in, buddy, because this is taking the world by storm. And a lot of people are trying to figure out what it says, what it means, where does it stand on the list. So before we get to exactly, where does this rank, set the scene for us, Andy. You are the expert. Where was this found? Give us the details. Set the scene. So first of all, the location itself is quite interesting because it's found on a hill just opposite the site of Megiddo, which is quite famous in Christian thought for being Armageddon. Megiddo, from a Christian point of view, is famous not just for its past. It was a site that was inhabited by the Canaanites, was battled over by the Israelites. About 3 kings were killed in or around Megiddo in biblical days. But for Christians, they count also its past as highly, highly valuable, because in the book of Revelation, it speaks about a big battle at the end of days in the field of Armageddon. And Armageddon, if you break it, is Har Megiddo, the mountain of Megiddo. So one day, this area should see a really big battle that will relate to the return of Christ and so on. And whenever I take people, I always like adding the fact that right next to those plains of Megiddo is a big Air Force base, which is quite active these days because of the war going with Gaza and Lebanon and all the other frontiers. And if one day these airplanes will fly over to Iran, I used to say, who knows, maybe this is the beginning of Armageddon. And Raj, it already happened. Airplanes from that airfield have flew to Iran at least twice, as far as we know. And it will, I hope, lead to the Armageddon of the Iranians, the Iranian, Islamic fanatic regime. But it's all very interesting links and connections. Now, 2005, on the hill adjacent to Megiddo, to its east, there's a prison from the British Mandate period, which Israel continued to use.
And like any other things, institutions tend to expand. There was a need to expand the prison, and lo and behold, in the new area planned to be the extension, they uncover a mosaic floor. They find actually a house or a unit. It's got 12 rooms. And in that unit of 12 rooms, they found a floor with a pretty well-preserved mosaic floor, which is interesting by itself. It means it did not end by violence. Often ancient ruins, Pompeii, for instance, or Herculaneum, or Jerusalem in year 70. It ended in a respectful way, in meaning that when the community left the place, they deliberately covered it, it seems, in a respected way, and we'll get back to that. And what really shocked is the contents. Okay, 90% of it is plain mosaic or geometric patterns, but then the 15% is what made it a world sensation for the Western Christian world. It's a base for what looks like a table, or as you'll see, it's probably an altar. And next to it, there's a round medallion with 2 fish inside. Now, fish is not just any symbol. It's not any famous symbol in paganism or in Judaism, but it sure is in Christianity, right? In a way, a fish is one of the early cryptogrammic signs for Jesus. You know that, yes? A fish in Greek is ichthus. First of all, fish is mentioned a lot in the New Testament, and Jesus speaks about a fish as kind of a symbol of fertility. But more than this, a fish in Greek is ichthus, which can be the initials of Isos, Christos, Tuios, Oios, Soter. Okay, Jesus Christ, Son of God, Savior. So there is an assumption that, or there was, now it's kind of added more validation, that before the cross took over, because of Constantine, early Christians were using the fish to identify themselves, but in a hidden way, because before the Constantinian big reform, if you walked on the streets and said that you believed in Christ, you would be beheaded, most likely, especially in the days of Diocletian. And I think that's an important thing to say right now before we get into more details, which is up until the year 313 AD, as you were saying, Danny, it was illegal basically to be a Christian in the Roman world. But in the year 313 AD, Constantine legalized Christianity with the Edict of Milan. So I think and I know you're about to get into it, but what's really fascinating, Danny, is that, correct me if I'm wrong, what they found here predates that edict, which makes this even more amazing. Yes, this is what makes it so sensational, is that it's apparently evidence of a pre-Constantinian or pre-Milan edict worship hall. They don't even call it a church, because churches did not technically exist. We know from the very, very few historical sources, and they're not many, that before that, Christians would gather secretly in a domus ecclesia. You could translate it into a house church, okay? Or a place of worship, a prayer hall. Call it any name you want, except for a church, because it wasn't a church yet. Yeah. And here's where the proof comes from, because the fish itself is not enough. The possible base of an altar is not enough. It's not 1 and not 2, but 3 inscriptions. How lucky can we be that were found complete, intact in that floor? And they're all of the usual form. Raj, it's always so funny. I always laugh with people that I lead when we see an inscription in an ancient floor. And it doesn't matter if it's a church or a synagogue. 90% of all ancient inscriptions, what are they about? You want to guess? Who paid for them? Thank you, Mr. Cohen, for your generosity. Exactly. If it's in a synagogue, it's the same. Human nature hasn't changed. And it's funny, because you would expect in a synagogue a quote from the Old Testament, in the church a quote from the New Testament, reference to a miracle that happened nearby. No, we're sadly very poor in that kind of information. It's almost always thanking the donors. But not much has changed. Yes,
Yes, and although these are no exceptions, these inscriptions, besides thanking the donors, provide us with amazing information. Okay, let's go through them. The first of them, and I'm not going to read it one by one, they're in Greek, but I'll mention the names. Okay, the first one is a dedication or a commemoration. It's hard to tell, to 3 women, Raj. Primila, Kyriaka, excuse me, 4 women. Primila, Kyriake, Dorothea, and Chresta. May their name be remembered. Now, this is a first interesting question. Are you referring to women who gave money or ran the community or were very loyal servants? Or were they martyrs that have been killed for their faith, and now the community is making this memorial inscription? Okay, but wait, how do we know that this is Christian at all? The fish is not enough. The second inscription provides that critical detail, which is an inscription, again, for a woman. Look at the female power you have here. Akeptos. Her name is Akeptos. And the inscription is thanking her for donating the money for the trapeze. Now, trapeze is early Christian term for, not trapezoid, but for an altar. But who is she dedicating this trapeze, this altar for? Son of God. Come on. Son of God. Okay? It's presented there in initials, Uios Christos Theos, Son of God Christ, I mean. And that's huge. Okay, Danny, I think it's important for us to marinate in just the magnitude of what you're saying, because the Edict of Milan from Constantine, 313 AD. People say, well, obviously the New Testament was embellished. They never, the idea of Jesus being God, Jesus claiming to be God, that's a later invention. You can't trust the Gospels. All this stuff is rubbish. And then you have archaeological proof, hard evidence. Oh man, this gets me so excited. Hard evidence that's, again, just found recently. I think that's prophetic in the sense that all these things keep coming out. But you have look at me, eyeballs, hard archaeological evidence that prior to the legalization of Christianity, you had people in the land who believed that Jesus Christ was God. And this shatters any notion that the divinity of Jesus was a later Constantinian creation, that the Gospels added in the Jesus God thing. And you have it right there in front of you. So when people claim this is the greatest biblical archaeological discovery since the Dead Sea Scrolls, they might have a point, but I want to get your take, Danny. Where in your mind does this rank on archaeological discoveries in Israel that have to do with Christianity? From a Christian point of view, I mean, it depends on your point of view, but from a Christian point of view, it's definitely in the top 5. Okay, and if you want to place it right after the Dead Sea Scrolls, I could consider that, because it's really, really amazing to think that we managed to track evidence of early Christians before the time of Constantine and his reform. In fact, before that, we only had rumors and some partial evidence and a lot of speculations. I was actually considering doing my PhD about this very topic. It would deal with the archaeology of the Judeo-Christians. The Christian movement started all by Jews, and when exactly did it get split, and what happened to the Judeo-Christians? The last historical evidence we have of them is in the 5th century. Can archaeology track the Christians before the time of Constantine? Can it track and tell a Judeo-Christians from a non-Jewish Christian? I hate to say this, but we don't have enough evidence. There's a reason why I never pursued that PhD. And then this thing is discovered clearly of non-Jews. None of the names are Jewish, and I'm not done with all the names, but it is for the first time clear evidence of people almost freely. I mean, they felt free enough to create this hall, to create the mosaic floor and write their names and the name of Jesus as Son of God and worship him. And they were not executed for that. That is pretty remarkable.
And I'm not done with all the inscriptions. Wait till you hear the third one. But if we just review the first two, it shows a lot of women power. And I always argue that Christianity is actually a very feminine religion, because we men were all about power, oppression, ruling. Women are all about kindness, compassion, the Christian values. Mhm. In my humble opinion, Christianity was mostly spread by women. The New Testament is all male and the disciples are male, but Mary Magdalene, remember, she was the one to find the empty tomb. She was the one to follow Jesus to Jerusalem. That I think is one of the greatest apologetics for the Gospels, that the greatest message in the history of planet Earth was given to women. And if you were fabricating, if you were trying to come up with something to convince a bunch of people of this lie, that is the absolute last thing you would have done 2,000 years ago in the Near East or in the Middle East to fabricate a story. And so to me, that's, I think, one of the most powerful examples of why you can trust the Bible, frankly. All right, Danny, but I don't mean to cut you off. So tell me, what does this third inscription say? So first of all, when you read just these two inscriptions, you're inclined to believe this is a group of women, like a nunnery. I don't know how you say that in English. A monastery of only females, Mm-hmm. a congregation of only females. But no, because then comes the third inscriptions, which clearly tells us of the involvement of men in this small little congregation, and not just any men. The third inscription is praising a man whose name is Gaianus, also called Porphyrius. Again, nothing Jewish about his name, but then the third term indicates he's a centurion, Raj. He's actually in the serving as an officer in the Roman military army while worshiping Jesus. Wow. Now, as far as we know from historical Christian sources, especially soldiers who dared believe in Jesus, especially in the days of Emperor Diocletian, they were beheaded. There are so many martyrs in Christianity, like Theodorus the Tyron, Theodorus the General, the 40 martyrs that all believed in Jesus and were sent to a frozen lake to die, freezing to death. And this Gaianus Porphyrius was actually taking a big risk, and he was a member of this community. And here comes the best part. Gaianus Porphyrius, the centurion, probably most likely was serving in army just next door. Between biblical Megiddo and where this mosaic floor was found in the Big Plains, we knew historically that there was an army base of the 6th Legion, the Ferrata Legion. And we know that it was stationed there for about 300 years, because Megiddo is a pretty, significant strategical location. But then Diocletian moved it, and that's very important because it helps us generate the time frame of when this Domus Ecclesia operated. I believe that when Diocletian gave the order that the 6th Legion has to be removed to southern Jordan, somewhere near Eilat, that's also when this community ceased to exist, but not in violence. They were just told to go. The officer had to go. The women maybe were even serving in the army base or serving the people in the army base, or their livelihood was based on this. So once the soldiers are gone, there's no raison d'etre. There's no one to generate their livelihood. And the community was dismantled, but they cleared the space themselves in a respectful way. And Wow. their fate would be unknown. And there we have this time capsule of an early Christian community from the late 3rd century, worshiping Jesus there, semi-secretly, clearing the area, and 1,700 years later, we discovered by chance when expanding a prison. Is this an amazing story or what? Come on. I hope that encourages you. I hope that inspires you. And that's why we created this channel. So again, please do subscribe to our YouTube channel, because we want to be the place where when archaeological news breaks, we want to give it right to you. We want to not only tell you what it is, but why it is, how it is, what you can
understand about it. And that's why, Danny, you are just a wealth of information. You are a gift. You are such a friend of this channel. But I know times are tough, Danny. And, there's just not a lot of tourists in Israel right now. So in closing, Danny, how can my friend here that's watching, who is just encouraged and inspired, help and support what you're doing? Well, two ways. And I thank you for giving me the opportunity to raise this subject, because for over a year, I don't have a proper income. There's just barely any tourism, but I am using the time to vlog on my own YouTube channel. And if people want to contribute to this, they can contact me and I'll send them the link through PayPal, very easy. Or hopefully the war will end within the next few months. And if you are considering touring to the Holy Land once things are cleared, reach me out. Give me a phone call, send me an email, dannythedigger.com. Let's start a dialogue, and that will generate a future income, which I will be very, very pleased for. Toda Baba Achi, Danny the Digger Herman, you are amazing. God bless you. We're all praying for you. Thank you again for inspiring us, my friend. Thank you. Thank you, Raj, and let's hope there'll be peace soon in Israel.